us off? Yeah, before I ask about the game, I wanted to ask your thoughts about Darren leaving to join Newcastle. This is our first chance we've had to talk to you since that news. Yes, that's tough, I think, for the whole organization. I mean, me personally is one of the guys that believe in me as a coach. Him, Carlos, Steve, Cannon. I think those three are pivotal for me being here. So I think once I knew and met and understand who was Darren Eales, he's a fantastic leader, a great president for the organization, and someone that I'm sure we will try to cover as much as we can, but will be missed. He will be missed with his big smile, with the way he brought the culture to Marietta, and even today, I felt very strange coming into the stadium and not shaking his hand, because that's a tradition, and he will be missed in many different ways. Y'all dropped 5 points during this homestand, but you did perhaps discover a formation and a renewed sense of energy or purpose. Is that an accurate statement I just made? Yeah, I mean, we all can see things differently. I think that loss against Austin was a good wake-up call that had to happen, and actually I'm kind of happy that it happened, because it solved a lot of internal things within the team, and I feel like the last 2 games we've been playing as a team. We finally came back to play, fight, compete, play good football, but everything as a team. So I actually am happy about what happened against Austin, because I feel like that's going to be the decisive point of the season where we're going to just come back very strong. I don't know what you guys think about the game, but I felt that we were very dominant. Not the first half. It was a tough first half, but we were always on the front foot, always moving the ball, always willing to create chances, always the team that really wanted to attack. And because of that, we make Orlando to be tired, give spaces, and then at the end, we were very dominant. So I'm very proud of that with my team. So the way we finished this week, I think is very positive for what we want to achieve in the future. Did you receive an explanation from Victor Eales as to what happened in Orlando's goal? Because the players were trying to get his attention afterward. Well, I don't want this to sound as a complaint as the referees, because we are not allowed by the MLS rules. So what I saw and what we check on the film is that Rocco Rios no asked permission to check the wall, and the referee, if you check the video, he gives the thumbs up, and then when he's on the post, he whistles. So I don't know what to think about it. Obviously, the referee is always correct. They are the best, and we just have to move on and continue playing. So the referee thought that Rios Novo was giving him a thumbs up like he's ready to roll? Yeah, which is very weird when you are in the post. I don't think any goalkeeper is ready in that position. So, but I'm sure the referee has a very good reason to do that. Gonzalo, in that second half, you used just about every single attacking option that you had on the field at the same time, and your team kept control of the game completely. Orlando, I think, was very happy to get out with a draw. What do you think that says about your team to be able to control the game the way they did, despite not having ideal players and ideal roles within the formation toward the end there? Yes, I felt that we had ideal players in certain moments of that second half. So the objective or the game plan in the second half changed when we switched to almost a 4-4-2, 4-2-4, because we were isolating on the left side Marcelino with Caleb Wiley, and I felt that we created a lot of danger on there. Then playing with 2 9s, Dom, first Ronaldo with Joseph, and then Dom with Joseph. I think there were a lot of good plays on top of the box with those 2, and then Marcelino coming in or Luis coming in. And then we were set up also for transition with Luis on the right side, which he almost gets a goal in that quick transition. I was a little bit worried, obviously, about the pace on Orlando, back 4 versus back 5, but I felt that Alan, Purata, George, Caleb, they did a fantastic job on that. We allow only 1 shot in the second half, and that was Patos on the post. But I felt that we did a great job on controlling the tempo, controlling the game, being dominant in the attacking half, and then not giving anything in transition, which is always the objective.
And you mentioned, I wanted to ask you about Dom, just the impact that he made in a relatively short time on the pitch today, but creating all kinds of chances both for himself and setting up Joseph. He set up Luis on a run in behind. What do you make of just what he was able to do out there for you? Yes, I felt it was very good. I felt that it was the right call. At some point, I felt like, if you remember the play that Joseph has when he runs in behind and he passed the two center backs and it goes, I think, on the post. That was kind of my intention when I put Ronaldo with Joseph, kind of Joseph moving around and Ronaldo making those attacking movements, but we couldn't really generate that. Ronaldo felt he was tired at the end. He does an amazing job at putting a lot of effort in the first 60, 70 minutes of the game. So then when I brought Dom, I felt that he was kind of a different type of nine that maybe is going to hold up the ball. He's strong. He can get fouls on him. He can just hold the ball and wait for second runners in front of him. So I think he did a great job. I think Joseph did a fantastic job in a couple plays, a couple ball passes with Marcelino. So I felt that that gave us kind of a different look also when we want to play 4-4-2. John, did Doug feel like himself? Coach, two quick questions. First one is on the continued development of Juanjo Purata. Scores today. Obviously, last time out, he was kind of pressed into service. He hadn't really had a whole lot of time to practice with the squad, get completely and totally up to full song. What about his development in this next little bit that you've seen? Well, I feel like it's been quicker than I expected. I thought it was taking him a little bit longer to really adapt and connect and gel out the connection with Aiden and Alan, even with Rocco. But suddenly he just adapted and played up to a very good standard. Obviously, attacking set pieces is one of the reasons why Carlos signed Purata, because he's very good, he's very dominant in the aerial duels. We said that. So defensively, he gives us a lot of support, but also offensively, he's a big threat with his good timing in the air. So I feel like it's a good reward for him for his professionalism, because he's been very, very professional in every aspect of the field. He's always in the gym, he's always eating properly, he takes care of his body very, very well. And he put a lot of enthusiasm with his teammates to connect, to make jokes, and be very social with them. So I feel like his adaptation can have him better. And you mentioned the isolation on the left-hand side with Marcelino and Caleb Wiley specifically today. Marcelino, 20 for 30 on duels. I don't think we've seen a number that large in quite a couple of years, really. When you look at a number that's that stunning, obviously that was kind of what you were hunting for there on the left, but to see that in that empirical form, what's that like to see? Yeah, it's not just the number. It's not just the number, because what you're saying is great, is that tactic of Marcelino-Caleb Wiley relationship, and Marcelino winning a lot of duels. The numbers can say something. For me, is the area of the field where he can produce that, because at times, I've said publicly that in the middle third, I want Marcelino to be more of a connector, a guy that moves the ball faster. But then in the final third, that's where I want Marcelino to use all his creativity, ability, and to impact the game in the final third. And I think that's exactly what he did today. He's dribbling, his 1v1 situations, he's very good. At times he's 1 against 3, and he somehow dribble past the 3 of them and get something, a foul or a good chance on goal. I also highlight Caleb, because Caleb today, he faced, in my opinion, if not the best, one of the best right backs in the league. And I think offensively and defensively, he looked better than Juan. So I'm very happy again with the response after maybe 2 lessons for the kid in tough moments in his career. And now the last 2 games he's been very, very good. So happy about those 2 on the flank. But overall, I would like to say that, again, I just told them in the locker room, the team is back. The team is back, because in the past we play a couple guys good, individually actions. Today we played as a team. All together, we fought, we connect, we play, we move the ball faster. So I'm very, very proud of the team's response today. Last one in English, go ahead. Last 2, if I could. Y'all put in almost as many crosses in the first half against Orlando as you did in the whole game against Salt Lake. Was that a function of Orlando scoring early and just kind of defending that lead? And the second question is, I think you said after the Austin game that sometimes y'all try to be too pretty, I think, with shots and scoring.
To me, it looked like there was some of that going on today. I was curious if you agreed with that. Well, I didn't understand the comparison between RSL and today's game. You Sorry. put in 13 crosses in the whole game against Real Salt Lake, and I think y'all had like 11 in the first half today against Orlando. And I was just trying to figure out if that was a function of them scoring early and just kind of bunkering and trying to keep y'all out. Yeah, a little bit. I mean, every game is different. What I would say is I felt that today we attack a little bit better in the second half, more, and that's related to your second question, because when I said at times we want to be too pretty, it's just we just want to play inside, and tiki-taka here and there, or dribble past three players in a tight area in the middle of the field. And at times, that's not the way. At times, it's just moving the ball faster side to side. And I felt that today we did that. When you start to move the opponent side to side and you see a little gap and then you play, and then they shift over, you come back and then you switch, and then they shift over and then you come back and you switch, eventually you get a gap and a room to attack. And that makes you less predictable because they don't know when you are penetrate through the middle with Luis in the pocket, or you are going to play Aiden McFadden on the flank and he's going 1v1, or then they shift over, come back, and then you isolate Marcelino in the half space, or Caleb Wiley on the flank, or playing under hitter passes to Joseph Dom. So then the opponent at times, after shifting, they don't know how to defend against that. At times we don't do that very well. At times the game against Austin, I felt that we were just focused central. Tactics didn't help. My fullbacks were a little bit parking the bus because of my instructions, cautious about transition. So today, in the last two games, I feel that we've been more balanced in the way we attack, and it's just a good progression towards what we want to achieve with this team. Thank you. Okay, thank you. Daniel, go ahead. Thanks. Coach, Yeah. yo sí lo voy a decir. Creo que el referee le hizo falta personalidad en muchas de las jugadas, sobre todo al portero que perdió mucho tiempo con la pelota en las manos, o ni siquiera la ponía en el césped, y ni siquiera una tarjeta amarilla. Pero bueno, hablábamos en el partido del miércoles que la traída de Purata y Campbell en la defensa ayudaba defensivamente y ofensivamente también en balón parado. Hoy quedó reflejado en el gol. Importantísimo lo que está haciendo Purata y bueno, creo que hoy vimos esa versión de Atlanta United que queremos ver. ¿Se va a mantener este equipo así? ¿Va a mejorar? ¿Qué vamos a esperar o qué esperamos de Atlanta United de ahora en adelante? Bueno, primero tu primer comentario, estoy totalmente de acuerdo, pero no lo puedo decir. Después, lo de Purata, sí, lo habíamos comentado, creo que cuando ustedes me preguntaron cuáles eran las características de Purata, había mencionado mucho el juego aéreo, que era muy dominante, muy dominante. Yo había visto los videos y cuando los primeros entrenamientos, que todavía no hacía acciones explosivas de salto, yo dije, pues no es tan alto, es alto, pero no, digamos, tan dominante como se ve en los videos. Y cuando empezamos a hacer táctica fija con él o ejercicios, inmediatamente supimos que estábamos en lo correcto. Aparte del juego aéreo, porque creo que Purata hoy nos está ofreciendo algunas otras cosas más, que es la salida con balón controlado. Creo que tiene una confianza muy buena al ir al frente con balón dominado. Creo que ahí sí todavía le falta un poco de entendimiento de nuestros movimientos y los patrones de juego que a veces intentamos, pero veo que tiene las ganas y el interés de hacer eso para el equipo y eso me gusta mucho y sí el plus que da en ataque, en las tácticas fijas, es bastante bueno. Después, ¿qué esperamos? Continuar con esta ética de trabajo, es lo que yo diría. Ética de trabajo colectivo. Creo que el equipo, hay evidencia clara de que hemos sido otro después de Austin. Y como decía en inglés, estoy muy agradecido de que eso pasó en Austin, porque a partir de ahora creo que todos saben que lo mínimo que se espera es lucha, entrega, correr, meter, atacar, pero con la intención de hacerlo en equipo, no solo individualmente. Y creo que, lo decía en inglés también, el equipo está de vuelta, el equipo. Entonces esperemos mejorar y seguir, tratar de conseguir mejores resultados, porque hoy me parece que era un partido para ganar, no se nos da, pero bueno, creo que jugando de esta manera, ahora sí creo que los resultados pueden venir. ¿Cuándo regresaría Goldman? Y lo de Sosa, lleva bastante rato, o sea, en recuperación, juega muy pocos minutos. Sí, bueno, pues lo de Andrew,
Va muy bien, precisamente los últimos 2 días que lo vi entrenar lo hizo espectacular. Le falta la prueba final, que es el patear el balón en distancias largas, que es donde el tendón del cuádriceps está envuelto, entonces eso probablemente pase, ojalá que sea en esta semana, y quizás se reintegre con nosotros al final de esta semana y quizás viaje a Los Ángeles, o quizás para el partido después contra Chicago, creo que puede ser una buena posibilidad. Y después lo de Santi. Santi, el problema que tuvo Santi es, y haciendo un resumen muy corto, es tuvo cirugía en el off-season, ¿cierto? No hizo toda la pretemporada porque estaba en rehabilitación. Cuando regresa, comienza a hacer un poco la pretemporada. Tiene esa situación de que la cirugía, hubo un pequeño sangrado del lugar donde se hizo la inserción, lo cual es normal, que se rompa la cicatriz, y tuvo un sangrado muy grande y lo hizo parar otra vez 2-3 semanas cuando ya iba muy bien. Y después ya iba recuperando un poco de esta lesión y le da este virus y tiene que parar otras 2 o 3 semanas por un virus. Ha tenido mala suerte él, que es un gran jugador y tenemos una gran confianza en él, pero creo que apenas está agarrando otra vez su ritmo. Le queremos dar mucho volumen en los entrenamientos y en los partidos. Hoy no sentí que fuera un partido para él ya al final, pero Santi tenemos considerado como un gran jugador, lo mismo que Ibarra, lo mismo que Amar, lo mismo que Rossetto, y ahora está entrando en una parte donde él tiene que recuperar su nivel físico, futbolístico y todo esto, de confianza también, pero también hay competencia. Entonces ahora Rossetto lo está haciendo muy bien, Amar lo está haciendo muy bien, cuando es requerido a Franco Ibarra lo hacen muy bien. Entonces pues tengo material, que es lo bueno, y esperemos que él poco a poco esté al 100% en las próximas semanas. Gracias. Sí. Muchas gracias. Un gusto. Mi nombre es Mercedes Benítez, con Conexión Deportiva, coach. Mi pregunta es, bueno, como se sabe, muchas bajas por lesiones. En todos estos partidos, ¿hay algún jugador que le haya sorprendido en cuanto a su performance, o que usted por ahí no esperaba tanto y dice, wow, realmente le ha aportado mucho a este equipo? Sí, gracias Mercedes por la pregunta. Sí, bueno, muchas lesiones, eso ha sido la constante en la primera mitad del torneo, desgraciadamente. La verdad es que hablar de un jugador en específico no, te puedo decir de varios quizás. Lo de Rocco, que lo dije públicamente, no lo conocía, no sabía lo que él nos iba a dar en los partidos, y creo que ha sido bastante bueno. Creo que en lo general ha dado mucha solidez a la defensa, también con pelota nos da alguna mejoría en la salida como a lo controlado, y nos sentimos confiados con él. Después lo de Purata, que ya lo mencionaba, ha tenido una gran adaptación con el equipo. Lo de Aiden y lo de Caleb, diría que es diferente. De Caleb lo esperaba mucho más, porque Caleb desde el torneo pasado venía hablando de él, lo habíamos traído muchas veces a entrenar y le veía un gran potencial, y yo sabía que lo más probable es que iba a rendir de esta manera que está rindiendo, que para mí está haciendo un grandísimo trabajo ofensiva y defensivamente. Lo de Aiden, si bien hizo también la pretemporada con nosotros y jugó varios partidos de titular en la pretemporada, siempre ya dar el salto a un partido de primera división en MLS contra jugadores importantes, uno siempre tiene ciertas dudas, y lo de Aiden ha sido también espectacular para mí. Hoy lo tuve que sacar un poco por lo físico y el cambio de sistema, pero no era para que sacara a Aiden. Aiden está teniendo un gran partido. El primer tiempo había sido bastante bueno, mucha creatividad en el último tercio. De repente no esperas que haga las jugadas que hace, driblando hacia el centro, metiendo pases, y defensivamente sólido. Entonces yo creo que ellos, Ronaldo sabía que podía dar bastante, pero me ha sorprendido lo mucho y las muchas variantes que les da el equipo. Amar es otro que quizás cuando tú veías al principio del torneo, quizás no veías que él fuera a tener muchos minutos por la competencia con Sosa, Ibarra, Ossi, Rossetto, y en los últimos partidos se ha mostrado determinante a la hora de tener la pelota. Sí, esa es mi siguiente pregunta. Sorry. Bueno, hemos visto que en el segundo tiempo ha hecho un cambio con sacarlo a Secchit y poner a Rossetto en la parte de 5, por ahí decir, un poquito más de contención. ¿Cuál fue la razón de ese cambio? Y después la última que se me ocurre también es, usted se lo ve muy contento con esta nueva etapa de decir, ok, el equipo ha vuelto. ¿Qué es lo que le parece que le falta por ahí más tácticamente o técnicamente al equipo de mejorar para tener un mejor performance? Sí, bueno, te contesto lo de Amar. Lo de Amar en realidad es que jugábamos con 2 contenciones. Rossetto y Amar estaban rotando. Por momentos Rossetto era el típico 5 o el contención más profundo, de repente era Amar.
cuando saco a Mar fue por meter a Thiago, un jugador más creativo, y prácticamente Rossetto tenía la responsabilidad de quedarse mucho más que Thiago, que sabemos que es mucho más ofensivo. No hubo tanta variante, más bien a veces perdíamos un poco en la parte defensiva porque Thiago tiende a apretar mucho y de repente hay que decirle cuando juega en esa posición tiene que regresar un poquito, pero también ganamos en creatividad y en muchas otras cosas que nos da Thiago. La asistencia que pone es espectacular. Te diría, no estoy contento, no es que esté contento, es que a mí me gusta no estar ni muy bajo en las bajas ni muy alto en las altas. Me gusta estar un poco mesurado para poder analizar las cosas de buena manera. Y simplemente me tiene satisfecho la respuesta que nos ha dado el equipo en términos de motivación, de energía, de la humildad que se ha demostrado también en los partidos para correr más que todos, para luchar más que todos, para demostrar que si un compañero comete un error, tengo que ir a recuperarla primero y después podré decir algo antes a mi compañero. Antes era al revés, antes primero cometía el error mi compañero, levantaba las manos y después a veces corría. Hoy no, hoy todos corren, todos luchan, todos tienen segundos, terceros, cuartos esfuerzos. Eso es lo que me gusta, es lo que me tiene muy, muy satisfecho, porque creo que esto es el sello de un equipo ganador y es lo que quiero continuar, que el equipo no pierda esta determinación y esta hambre y estas ganas de jugar como equipo. ¿Ok? Gracias. Thank you.